Hello everyone, welcome to Miss Ngop's lesson. How are you today? I'm great. So today we will start with Unit 3, Lesson F, Skills Continued on page 63. Before we start, make sure you have with you Write on 6 students book, Write on 6 workbook, your notebook, pen and pencil. Are you ready? Let's get started. In the previous lesson, you practiced reading skills. You read about 2 very popular foods in the UK and USA. Do you still remember what they are? Yeah, fish and chips and hot dogs. Very good. So in today's lesson, we will learn more words to talk about food. And then we will have a speaking practice, talking about what food you would like to try. And then we're gonna have a listening practice, listening to different kinds of food. And in the last part of the lesson, we're gonna write a vlog about food. I'm hungry already. Let's get straight to the lesson. We are gonna start with vocabulary. Today, we will learn new words to talk about food. Let's go through their meanings first. Hôm nay mình sẽ học 4 từ vựng để nói về đồ ăn. Từ đầu tiên, toppings. Toppings là những loại đồ ăn hoặc là nguyên liệu được đặt trên những loại đồ ăn khác để tăng thêm hương vị hoặc là dùng để trang trí. So, can you think of the common toppings for a bowl of pho? They can be trứng, hành lá, các loại rau. Yes, that's right. And the second word, steam. Steam means hấp cách thủy. Cô đố các bạn tìm được một loại thức ăn mà mình phải steam. Do you know any? Yeah, bánh bao, là gà hấp, cá hấp. Yes, exactly. So the third word, spicy. Spicy means cay. Can you name some food that are spicy? For example, chili is spicy. Pepper is spicy, very spicy. Number 4, fry. Fry means chiên hoặc rán. Okay, so now let's take a look at the 4 sentences below and try to fill in the blanks with the 4 words that we just learned. Have you finished? Let's check our answers. Number 1. People blah 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 potatoes in oil to make chips. Người ta làm cái gì đó với khoai tây vào dầu để làm ra khoai tây chiên. So what do people do here? Do they steam? No. For steaming, we need water, not oil. So here, the correct answer is fry. Very good. Let's move on to sentence number 2. My dad puts blah 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 like mustard and onion on his burger. Bố của tôi đặt cái gì đó như là mù tạt và hành tây lên trên cái burger của ông ấy. So what is it here? Mustard and onions are toppings. Excellent. Number 3. I add pepper to my soup to make it blah blah blah. Tôi bỏ thêm tiêu vào canh của tôi để làm cho nó như thế nào đó. So what can we put here? To make it spicy. And last one is steam. Boil the water and steam the carrots for 15 minutes before you serve them. Nấu nước lên và hấp củ cà rốt trong vòng 15 phút trước khi mà mình dọn nó lên. Did you get all the answers correct? Good job. Okay, so let's check your memory. Close your book. I will say the Vietnamese meanings and you will tell me the English words. Are you ready? Let's start. Loại đồ ăn được dùng để đặt trên những loại đồ ăn khác. Toppings. Great.
Đồ ăn cay. Cay. Spicy. Well done. Chiên hoặc rán. Fry. Vậy từ cuối cùng là từ steam. Steam nghĩa là gì nè? Nghĩa là hấp cách thủy. Excellent. Can you tell me the words that we can use to describe cooking methods? Các em có thể kể cho cô những cái từ nào mà mình đã học được dùng để nói về cách thức nấu ăn không? Yes, they are. Steam, Là hấp and fry, là chiên. So I will give you some more vocabulary to talk about cooking methods. Các em có bạn nào biết luộc tiếng Anh mình là gì không nè? So luộc là boil. Còn nướng là grill. Và quay là roast. Okay. So I think that you can now use a lot of words to talk about cooking methods. And now I will share with you one of my favorite Vietnamese food. Now you will listen and try to guess what my favorite food is the Vietnamese word for bread. It is also the name of a very popular street food. This Vietnamese sandwich is a baguette filled with pickled vegetables, coriander, fresh chili, slices of pork meat, and a coat of pâté. Other toppings can include egg, chicken, or meatballs. Can you guess what it is? Let's take a look at the picture. It is bánh mì. Yes, you are right. Very good. So how about you? What is your favorite food? And can you tell me something about it? Yes, very good. That is really nice. Now let's move on to our speaking practice. Do you remember the two foods that we learned in the previous lesson? Fish and chips and hot dogs. What would you like to try? For me, I would like to try fish and chips because I like chips and I think fish is tasty. How about you? What do you like to try? You can start with, I would like to try blah 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 because blah blah blah. Your turn. Very nice. Excellent work. Now let's move on to our listening part. In this part, we will listen to 3 multiple choice questions and choose the correct answer for each question. Trong bài tập này, mình sẽ được nghe 3 câu hỏi trắc nghiệm và mình sẽ lựa chọn ra đáp án chính xác nhất cho từng câu hỏi. Để làm được dạng bài tập này, chúng ta sẽ làm các bước sau. Thứ nhất, mình sẽ phải đọc câu hỏi để biết được đề bài đang yêu cầu mình tìm kiếm thông tin gì. Bước 2, mình sẽ nhìn vào từng phương án trả lời và mình sẽ nghĩ đến những từ vựng liên quan tới những phương án trả lời đó. Okay, let's do this together. Question number 1. What's Paul's favorite food? Món ăn yêu thích nhất của bạn Paul là gì? A. What is it? Hot dog. B. It's fish. And C is chicken. Good job. Keep that in mind. Move on to question number 2. What does Anne want to drink? Bạn Anne muốn uống loại nước uống nào? A. What is it? It's tea. B. Milk. And C. What can you say in C? Apple juice. Good job. Question number 3. What does Lynn need to buy? Bạn Lynn cần mua gì? A. What are these? They are apples. B. They are cucumbers. And C. They are onions. Okay, so now you are ready. Let's listen. 1.
What's Paul's favorite food? What's for dinner, Dad? Not chicken again, I hope. No, it's your favorite, Paul. Hot dogs. Hot dogs aren't my favorite food anymore. So what is? Ever since we got that lovely fish in Brighton, I can't stop thinking about it. 2. What does Anne want to drink? Do you want something to drink, Anne? How about a glass of this lovely apple juice? No thanks, it's too cold outside for juice. Could I have a nice hot cup of tea? Of course. Do you want some milk in that? No thanks, black is fine. Sugar? Just a little, please. Half a teaspoon. 3. What does Lynn need to buy? Have you got everything you need for dinner, Rory? Why, Lynn? Are you going to the supermarket? Yes, I am. I have to get some apples for the pie tomorrow. Well, I've got the onions for the soup and cucumbers for the salad. So, I think I'm okay. Okay, see you later. So did you get all the answers? Let's check them. Number 1. What's Paul's favorite food? First, chicken. No, he doesn't like chicken. And hot dogs. Hot dogs aren't my favorite food anymore. Bạn này không còn thích hot dogs nữa. So the answer is fish. B is the correct answer. Number 2. What does Anne want to drink? Bạn Anne được hỏi là có muốn uống apple juice không? Và bạn đã trả lời là no thanks. Và bạn hỏi lại, could I have a nice hot cup of tea? Tôi có thể uống một ly trà nóng được không? Và bạn còn lại đã trả lời, of course, là được. Và bạn An cũng không muốn thêm sữa vào ly trà của mình luôn. So the correct answer is A, tea. Last one. What does Lynn need to buy? Bạn Lynn cần mua gì? Thì bạn Lynn đã trả lời là I have to get some apples for the pie tomorrow. Bạn cần phải mua một vài trái táo để làm bánh vào ngày mai. So the correct answer is A, apples. Did you get them all correct? Excellent. And now it's time for writing practice. We are going to do a very exciting activity today. Write a vlog entry about street food in our country. Now, let's take a look at a vlog about rice noodle soup. First, you will listen carefully and fill in the blanks with 6 words. Best, in, soup, serve, food, and with. Now, let's listen. Rice noodle soup is a popular street food in Vietnam. People steam some kinds of meat to make hot broth. Vendors serve rice noodles in hot broth with slices of beef, pork, or chicken, and some kind of fresh vegetables. You can add chili, lemon juice, or fish sauce if you like. It's the best way to start your day in Vietnam. Let's check the answers with me. Did you get all the answers correct? Good job! Now let's find out what the blog is about. Và bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem chiếc vlog này viết về những gì nhé. Đầu tiên, phở là một món ăn đường phố phổ biến ở Việt Nam. Đây là một câu giới thiệu về món phở này. Và sau đó người ta viết về cách mà món phở này được làm. Và cuối cùng bài blog này nói về cách phở được phục vụ và được ăn như thế nào. Và bây giờ sẽ là lúc các em tự viết một bài blog của riêng mình nè. Đầu tiên thì hãy suy nghĩ về một món ăn đường phố phổ biến ở Việt Nam. Sau đó mình sẽ có thể tìm kiếm những thông tin trên mạng hoặc qua sách vở về cách để làm ra được món ăn này và phục vụ món ăn này. Sau đó từ những cái thông tin mà mình tìm được, các em hãy viết thành một bài blog trong khoảng 50 từ nhé. So I'm really looking forward to your piece of writing. Try your best. And that brings to the end of our today's lesson. We have just finished Unit 3, Lesson 3F, Skills Continued on page 63 of our student's book.
For homework and more practice, please review all the language points we learned today. Do your exercises in workbook, page 33. And last but not least, go to eduhome.com.vn for more exercises and practice. So goodbye for now and see you in the next videos.